investigating the issue, certain people say to us, you should talk to Mr. Tom or Mr. whatever. And in order to complete our work, it's important for us to be able to see those people. And that helps the credibility of the process. And try to communicate with the defense ministry, Good. If you could, that would be helpful. That's the purpose of this, and we appreciate that. So in Ho Chi Minh City, you will be meeting with the committee there. You Yes. will be meeting with the MIA official working in Ho Chi Minh City. You will be visiting the ODP process. You will see some of the people with fraud remains, Yes. trade. Correct. Trading in bones. Yeah. And maybe some of the re-education camp detainees released already. Good. In Ho Chi Minh City. And then you... And then we'll have two or three excursions. You may go to Da Nang. Senator Brown will be going to Da Nang. And one is going to Hatien or that region. I'll be going down that area, I think. And we will have helicopters for you. And we're not sure where Senator Grassley and Smith yet, but we're deciding that in the next... So that in Ho Chi Minh City... You can read it. Way down the middle, Now, I think that sounds very good. If we could do that, if we can add these extra people, that will make a great difference to the value of this. How about Mr. Bodong Jang and Mr. Mr. You want to see them? The new names you gave them? Yes. The new names, yes. Two names. If we can access... How could we arrange for you tomorrow? Because tomorrow you have a lot of things to do. Or even later tonight. We can Well, we can see them later tonight. We could delay our departure tomorrow. We don't have to do that. They are ministers. We don't have anything tomorrow evening when we arrive. Ask them that. I mean, we could What fly... have we got set up in Hanoi on excursion here? The thing you just... Yes, the one we just set up, and then one other to be named. One other to be named. Player to be designated. You can do it And we're one-on-one. going to sit and come up with our best sense. And that's it. No, no. We can do that at lunch. Okay. So we will. This is the ongoing working, schedule. We still added, and we try to work it out. The ambassadors, we don't really have time for that. You don't have a time now. When was the ambassadors? From this time. Before we got here. Where was the ambassador meeting going to be? They may come here to see you, but it's quite difficult. Have they been invited? Are they en route? No, they will be, We are to call them if Why don't we ask them if they would join us wherever we're going at the restaurant now? That's it. We ask them. I'd be delighted. We could sit with them and have lunch. The Italian, I understand that one. I would like a couple of colleagues. I remember meeting with them. I thought it was helpful, and I think if they could join us. So why don't we'll leave now. We'll go into town for lunch. Yes, and we will... and we'll see you at the government house at 2 o'clock. What I'd like to do is saddle up and head into town. Francis, you will learn that. Nothing's got more than we're going to that area. We're going to have to meet with Bill Mel. You have a camera? Yeah, I'll take some pictures. Yeah, anything special? Well, I don't know. I mean, just around there, there's no way that I can actually describe. You wouldn't get out far enough in the areas that I operated, but I'd just the whole. Well, we ought to cover some of the like Nye and area south of Chulai. You were in, right? Yep. But I mean, I don't know how much time you'll have to get around at that point. If you, I don't think I doubt that they prefer anything in the hills marsh.
But if you got to a hill, Yes, sir. Yes, sir. You think you would do Italian CP's really You ready to go? be curious to see. 10 miles in? 15? Gentlemen, let's maximize our time. We got to start to really roll. I understand. Okay, we're on our way. I see, yes. Let everything in, huh? Yes, sir. Get a whole lot of Dynamite. Meet you at the ministry? Yes, sir. I'll meet you at the 14-15 meeting. Bill can take care of anything you need. I got it. Do you have, let me just ask you, gentlemen, do you have any objections to Bill perhaps coming down there? Nếu để nó hỏi nhé, nó đồng ý. 75. That's Cambodia, 1979 though, that's Cambodia. Yeah. Same thing. Supposedly the first tank that entered the sea. I forgot to fold them up again. You can do that if they can reach. It's eerie though, they got all these pictures of pilots. I would like to see there's apparently something here that relates to the Tonkin Gulf aftermath, and would also like to see whatever archives are available. Hôm đó là muốn thấy bất cứ cái gì mà về lưu trữ, kho lưu trữ ở đây, hay là về hậu quả của vụ mà xảy ra ở vịnh Bắc Việt. Đấy. Bây giờ chị xem đâu cho họ. Thế thì về hình ảnh ở đây thì cũng không có nhiều. Nhưng mà còn tư liệu Trong kho thì chúng tôi phải xin ý kiến ông giám đốc. Đây chiều đây này, trong này có cả rồi đấy. Trong này là coi như chiều nay nó gặp ông. Là đấy là có ông Quán không? Có ông Quán, ông Đại. Nếu chúng tôi gặp ông Quán thì chúng tôi là hỏi ý kiến. Quán trị Liên. Ông Đại là ông viện trưởng đấy. Tôi cho mời ông viện trưởng rồi. Cho gọi. Xem một chút xong là đợi ông viện trưởng. Ở đây chỉ có 20 À thế ạ? Đế quốc suy nghĩa phát bỏ kháng chiến, làm cho nước Việt, nước Nam được hoàn toàn độc lập. This is all from what period? This is from the French? The French period, yeah. But There's an American around the back here. right. Go around. Chưa liên hệ trước đây chúng bạn chưa? Ông viện trưởng. Xin chào. Kính chào ông, là ông thượng nghị sĩ nữa. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông đến xem viện. It's very happy and honored to have you here and to meet you and your delegation today. Thế xin mời nếu ông có cái yêu cầu gì ông cứ cho chúng tôi biết để chúng tôi sẵn sàng đáp ứng cái yêu cầu của ông. Cảm ơn ông. And see, please ask him anything you want to see now. Just tell him, and he will help you. We would like to see the Tonkin Gulf aftermath period and also archives if they're... Thưa ông là có hai điều là nếu có ông muốn coi bất cứ cái gì mà có liên hệ đến vụ mà xảy ra ở vịnh Bắc Việt 1964 là điều thứ hai. Nếu có cái gì về trong kho lưu trữ mà liên quan đến vịnh Bắc Bộ. Vâng. Tức là điều các ông quan tâm là xung quanh cái sự kiện vịnh Bắc Bộ. Đúng như vậy. Vịnh Bắc Bộ. Tức là sự kiện nước đây tháng 8 năm 1964. Đúng như vậy. But August 64 is what you're talking about, that incident. Thế thì
nếu thời gian mà các ông mà có ít như thế này mà thì chúng tôi cũng chưa được chuẩn bị gì cả. Thế nếu mà ông có thể tiếp xúc với lại một cuốn ảnh mà chúng tôi đã sẵn có thì mới chỉ có như thế. He's not had any chance to prepare something along those lines, and your time here is too limited to do that. But you can look at to have him prepare. Things that relate to the USS Turner Joy. Là cái gì về That's what I want. về Turner Joy là what is that? A ship? Yeah, the ship. Thuyền là thuyền Mỹ. Any records Bất cứ hồ sơ nào that relate to prisoners of war. về người Mỹ bị mất tích ở Việt Nam, bất cứ hồ sơ nào mà có liên hệ về người Mỹ bị mất tích. 3 lần làm việc với lại cái văn phòng Mỹ ở Việt Nam. Oh, and he's worked with him on Tôi those. thì chưa có dịp gặp ngài, nhưng mà tôi đã làm việc với lại ông Destat về cái He's worked with Bob Destat, you know, and Bill Bell on this. Tôi thì mới được nghe tên của ngài. Lần trước mà tôi lên đây làm việc và làm việc với ông Quán. Vâng, đấy, tôi lần này mới là lần đầu tiên được tiếp xúc với ngài, nhưng mà được gặp Have they ngài. seen all the records available? Have they seen all the records that are available? Ông hỏi là bây giờ là phái đoàn của ông Ben là tức là phái đoàn Mia là có coi hết những tài liệu mà quý vị có chưa? Đã có. Yes, Các ông everything. đến đây chúng tôi sẵn sàng có những cái gì. Nhưng mà đã thấy rồi. Want to see that you had requested and haven't been able to see. We have some information to follow up on with Mr. Kwan, Ông nói là specific information. như vậy đó, ông nói là có một vài tin tức nữa là ông sẽ muốn tìm hiểu thì, về quý vị. chúng ta lại tiếp tục làm việc. Chúng ta lại tiếp tục làm việc để mà chúng tôi cũng hết sức sẵn sàng để So mà hợp tác. they're ready to continue their efforts in cooperation with the MIA delegation Are you here. having any problems in getting materials from them? There is a lot more information we'd like to have, but we're not sure exactly what they have yet. Ông hỏi là nếu có vấn đề gì, khó khăn gì về vấn đề là siêu thảo tài liệu này, mà ông nói là Some không biết material, but we're not sure có gì how khó far khăn we're hay into không, their bởi vì có material. một vài tin tức chính họ chưa biết họ cần cái gì. Thì tôi xin đề nghị với lại ông Ben với lại các ngài như thế này. Chúng ta sẽ tiếp tục vì cái vấn đề này thì chúng tôi cũng nhận thức được nó là cái chuyện vấn đề nhân đạo của hai chính phủ cần phải giải quyết cho Could you nó ask tốt him và just cho to- nó nhanh. Tôi cũng nhận thức được cái vấn đề đó để tôi sẽ cùng với các ông. He's ready to continue to work on this common We would like humanitarian to Can you effort. just show us where it is? See where it is and point it out. Như vậy xin dẫn họ đi to point out what. Và như vậy nó xin cho coi những chỗ mà giữ được giữ trữ tài liệu văn kiện là Cháu mang cái tập mà các ông Destat với lại ông ấy đã đến đây xem để các ông xem là vâng. thì có lẽ là mời công ra nhà khách nhỉ, rồi chúng ta sẽ làm việc mặc dù nó ít thời gian nhưng mà được phải đem văn kiện đến. He said you gotta get you. We would like to see where the records are Thôi stored. ông chỉ muốn coi là chỗ nào mà giữ được lưu trữ văn kiện. đấy chỗ Madame Hằng này sẽ thì mang những cái Nhưng mà ông muốn đi tận nơi, không phải là muốn đi tận nơi. đi tận nơi Vâng. đi tận nơi thì chúng tôi là có một cái chỗ làm việc của chúng tôi ở đây. Vâng. Nhưng mà cái điều kiện các ông muốn cần xem thì cũng được, không có vấn đề. Như vậy bởi vì họ ít thì giờ ông có thể dẫn đi ngay bây giờ được không? Được. Cảm ơn. Như vậy là chúng tôi theo không? Vâng. Okay, I just said you want to go to the place. Don't have them bring you the documents. Just go. You want to do it now, right? Do we have time right Bây giờ now? là có thì giờ. Where is it? Is it Bây right giờ here? nó ngay ở đây không? Ngay đây chỗ. Yes, it's here. Can we go? Look Bây giờ right có now? thể đi ngay bây giờ được không? Đây chờ lấy chìa khóa. Okay, let's Cho go lấy look. chìa khóa. They need a key. They need a key. Well, while you get the key, we'll go look at We'll the go look Như vậy là here. ông tìm ra chìa khóa và ông muốn đi coi chuyện nào. Have you ever been there? No.